இங்கு பாரு அசிங்கமான பேய். நான் சொன்னபடி செய்து விட்டு கிளம்புவியா? அல்லாதோ இல்லைன்னா என்ன? A Brahmin grew sick of being poor and set out on a pilgrimage to Kashi. After walking many miles in the sun, he stopped in a shady grove to rest and eat the stale rice he had packed himself for the journey. As he squatted behind the groves to answer the call of nature, suddenly வேண்டாம். he looked around but could see no one. He then walked to a nearby pond to rinse his mouth when he again heard the voice. வேண்டாம். This time he went ahead and rinsed his mouth, not heeding the warning. But when he unpacked his little packet of rice and sat down to eat, he heard it again. வேண்டாம். He ignored it and ate his meal. But when he got ready to leave the grove, the voice said, போகாதே. The Brahman stopped and looked around. He found no one, so he called out, யார் நீ? எதுக்கு இப்படி சத்தம் போடுகிறாய்? மேலே பாரு, நான் தெரிவேன். When he looked up, he saw hanging on a tree a Brahma Rakshas, a demon who was once a Brahman. எனது முன்ஜென்மத்தில் நான் பிரம்ம குடும்பத்தில் பிறந்து இசையில் தேர்ச்சி பெற்றவனாகினேன். நான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் என் அறிவை வளர்த்து அதை யாரோடும் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை, கற்பிக்கவும் இல்லை. அதனால்தான் நான் ஒரு பேயாக மாறினேன். நீ திரும்பினால் உனக்கு ஒரு சிறிய கோவில் தெரியும். அந்த கோவிலில் ஒரு மனிதன் நாதஸ்வரம் வாசித்துக் கொண்டிருப்பான். எப்பொழுதும் ஸ்வரம் இல்லாமல் வாசித்துக் கொண்டிருப்பான். அது எனக்கு சித்திரவதைக்கு சமமானது. அது கேட்பதற்கு உருகிய உலோகத்தை என் காதில் ஊற்றியது போல இருக்கும். என்னால் அதை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. ஒவ்வொரு தவறான ஸ்வரத்தை கேட்கும் போதும் என்னுள் அம்பு பாய்வது போல் இருக்கும். என் முழு உடலும் புண்ணாகியது போல் உணர்கிறேன். பயங்கரமான சத்தத்தில் ஓட்டைகள் நிறைந்த சல்லடையை போல உணர்கிறது. இது இனி தொடர்ந்தால் நான் வெறித்தனமாக மாறி பயங்கரமான காரியங்களை செய்து விடுவேன். நான் பேயாக இருந்தாலும் என்னை நான் கொல்ல முடியவில்லை. நான் இந்த மரத்தோடு கட்டப்பட்டுள்ளேன். நல்ல பிரம்மனே, தயவு செய்து என்னை எப்படியாவது அடுத்த மரத்திற்கு கொண்டு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். The poor Brahman's heart went out to the demon, but poverty had made him cunning. He replied, சரி, நீ விரும்பிய பாடி உன்னை நான் அடுத்த மரத்துக்கு மாற்ற தயாராக இருக்கேன். ஆனால் எனக்கு என்ன பயன்? பதிலுக்கு எனக்கு என்ன செய்வாய்? நீங்கள் ஏழை மற்றும் பரிதாபமானவர் என்று தெரியும். நான் சொல்லும்படி செய். இனி நீ ஏழையாக இருக்க மாட்டாய். இப்பொழுது மைசூர் இளவரசிக்குள் புகுந்து விடுகிறேன். அவளுடைய தந்தை ராஜா அவளை என்னிடமிருந்து விடுவிக்க எல்லா வகையிலும் பின் எல்லா விதமான மந்திரவாதிகளையும் வரவழைப்பார். ஆனால் நான் அசைய மாட்டேன். நீ வந்ததும் போகலாம். அரசன் தன் மகளை பிடித்த அரக்கனை நீ விரட்டியால் மகிழ்ச்சி அடைந்து உனக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும் அளவிற்கு செல்வங்களை தருவார்கள். ஆனால் ஒரு நிபந்தனையில் இது செய்வது தவறு. நான் சென்று வேறு யாரையும் வைத்திருந்தாலும் நீ தலையிடக்கூடாது. நீ என் அருகில் எங்காவது வந்தால் உன்னை முடித்து விடுவேன். The Brahman travelled on to Kashi, took bath in Ganga, visited the temple, and as he was returning home, he remembered what the demon had said. So with great difficulty he reached Mysore and went to stay with an old woman, who took in him as a paying guest. இந்த ஊரில் புதியதாக என்ன நடக்கிறது? நம் அரசன் மகளுக்கு பேய் பிடித்து விட்டது. எந்த மந்திரவாதியாலும் அதை விரட்ட முடியவில்லை. அரசன் தன் மகளை பிடித்து பேயை விரட்டுபவருக்கு நிறைய சம்மானம் தருவதாக அறிவித்துள்ளார். He went to the palace and sent word to the king. அரக்கரை விரட்டவும் இளவரசியை குணப்படுத்தவும் எனக்கு சக்தி உண்டு. No one believed that this little Brahman could do anything of sort. Half-heartedly, king agreed to try the Brahman's method. He was taken to the prince's quarters. The demon left the body of the princess and disappeared. King was overjoyed to see that his daughter was herself again. Being happy, the king gave the Brahman lots of money and several villages as the part of reward. Then the Brahman found suitable bride in the town and married her, and lived happily with a growing family. The demon who left the Mysore princess flew straight to Kerala and possessed the princess of Travancore. The king of Travancore
tried every method to rid his daughter of the demon that possessed her. One day, someone told king about the Brahman who lived in Mysore and how he has been able to rid the Mysore princess of a similar demon who had possessed her. So the king sent a letter to the king of Mysore and said that he would suitably reward the Brahman if he would help him rid his daughter of the obstinate demon. The king of Mysore invited the Brahman to his palace and ordered him to go visit his friend the king of Travancore and see what he could do for the princess there. The Brahman was terrified at the prospect of meeting the demon again. Yet he could not disobey royal orders, neither could he face the prospect of the demon's murderous wrath by interfering with his present possession. After thinking long and hard, he made the necessary arrangements to take care of his wife and children in case something should happen to him. He went on journey to Travancore. Once he got there, out of sheer terror, he malingered and pretended to be sick and never left his quarter for 2 whole months. But he couldn't malinger forever. He had to face the task of driving out the demon who was afflicting the princess. Once he decided to face his mission, he took his courage in both hands, prayed to God to protect him from danger, and presented himself in the palace of Travancore. The demon rushed towards the Brahman with an iron pestle in his hand. நான் உன்னை கொன்று விடுவேன், உன்னை கிழித்து போடுவேன், நீ இங்கு வருவதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை. The Brahman had come there after giving up all hope of surviving this encounter. With the courage born of desperation, he used his wits and said, இங்கே பாரு அசிங்கமான அரக்கனே, நான் சொல்வது போல் செய். இங்கே இருந்து உடனே கிளம்பு, அல்லது நான் இந்த அரண்மனையில் இரவும் பகலும் கொண்டு வர வேண்டுமா? As soon as he heard the mention of dreaded Piper, the demon, who was once a Brahman, that music-loving monster, cried aloud in pain. வேண்டாம் வேண்டாம், இவனை என் அருகில் கொண்டு வராதீர்கள், நான் செல்கிறேன். With fear, he left the princess and disappeared. The princess of Travancore recovered quickly from the ill effects of that horrible possession. The king was enormously pleased with the Brahman's work and gave him so much money. After taking it in cartloads to Mysore, where he happily rejoined his wife and children, he is still counting it.